Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Anlegerinnen und Anleger. Es ist wieder soweit. Anlegerforum-Zeit. 6:30 ist es und wir wollen auch pünktlich anfangen. Und ich bin sehr gespannt, was uns heute Abend erwartet, weil wir haben es ja auch in die Einladung reingeschrieben, Anlegerforum Goes Europe. Europa haben wir geschrieben, aber eigentlich muss dann hinten dran. Und ich freue mich sehr, bin mal gespannt. Wir haben mit der Börse Stuttgart, und da kann ich direkt den Richard Dietrich schon mal begrüßen. Hi, lieber Richard. Guten Abend zusammen. Hallo. Schön, dass du dabei bist wieder. Und Wir haben uns überlegt, es ist doch eigentlich sehr attraktiv und charmant, auch mal über den deutschen Tellerrand hinauszuschauen und mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich noch so für Unternehmen? Und da ist ja einiges, was man sich angucken kann. Aber wenn man in die Depots reinschaut, der deutschen Anleger, Richard, dann sieht man da hauptsächlich deutsche Aktien. der Also berühmte und das Home-Bias, ist ja ja. exakt. Und da ist die Frage, ist das eigentlich der richtige Weg? Vergeben wir uns da auch vielen Chancen? Vielleicht ist das ja auch ein Risikominimierungsaspekt, dass man das Risiko runterfahren kann, wenn man breiter aufgestellt ist. Darüber wollen wir sprechen. Der Richard und ich werden sprechen. Das machen wir aber erst im zweiten Teil, weil im ersten Teil unsere Serie, Richard, ich glaube, so kann man es nennen, unsere europäische Serie starten wir heute mit einem Unternehmen, was, glaube ich, gar nicht so viele kennen, aber was wir heute kennenlernen. Und ich freue mich, dass der CEO und Gründer da ist. Und ich switch mal kurz in Englisch, weil wir werden heute lernen, dass wir zwar auch in Deutsch die Präsentation hören, aber auch in Englisch. Und der CEO und Founder ist heute dabei, Herr Sigorski. Mr. Sigorski, good to have you here tonight. And he's the CEO and founder of Unimod, and we will learn a lot about Unimod tonight. And good to have you here. Hello from Germany. Hello, thank you very much for your welcome. Ja, perfekt. Hi. Und jetzt kann ich wieder auf Deutsch switchen, weil der Herr Golombek, der rechts sitzt von uns aus gesehen, Herr Golombek ist der Aufsichtsratsvorsitzende, Chairman of the Supervisory Board von Unimod. Er spricht Deutsch und das sehr gut. Herr Golombek, sind Sie eigentlich Deutscher? Ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall freue ich mich, Herr Golombek, dass Sie auch dabei sind. Herzlich willkommen von Düsseldorf und Stuttgart nach Polen. Guten Abend allerseits. Ich freue mich auch sehr, auf die Frage gleich zu antworten. Ich bin so halb. Okay. Die Hälfte meines Lebens habe ich in Deutschland und die Hälfte meines Lebens in Polen verbracht. Das erste Viertel in Polen, das zweite und dritte Viertel in Deutschland und das vierte Viertel jetzt in Polen. Okay. Und Sie werden zusammen die Unimod vorstellen und mit uns diskutieren. Wir haben, und das ist sehr schön, wir haben auch im Vorfeld schon viele Fragen bekommen. So we received a lot of questions in advance of the webinar, and it's a really good sign that everybody is interesting. That's not usual, so that's fine for our webinar. And so I think, Richard, sollen wir loslegen mit der Präsentation? Auf jeden Oder Fall. haben wir noch irgendwas? Nee? Nö, also ich freue mich Wie schon immer auf die ist es so, Präsentation. dass Sie auch ins Webinar Fragen stellen können. Für Sie unten, ich hoffe, das ist richtig, unten rechts, ich glaube, unten rechts ist da, für mich ist es natürlich links. Für unten rechts ist ein Fragezeichen mit einer Blase drum oder eine Blase mit einem Fragezeichen drin. Da können Sie draufklicken und da können Sie dann eine Frage stellen. Die poppt dann hier auf bei uns und wir werden die dann diskutieren. Das machen wir halb Deutsch, halb Englisch und wir werden das alles übersetzen, dass jeder alles mitbekommt. Für Sie vielleicht auch interessant, weil das ist nicht immer so, aber das haben wir uns hier fest vorgenommen, gerade auch wegen der Bilingualität, dass wir das Webinar aufzeichnen. Und wir werden dann auch nochmal das Webinar auf unseren Kanälen, wo Sie uns überall kennenlernen, sowohl die Börse Stuttgart, die DSW, aber natürlich auch Unimod, werden wir das Video einstellen mit Untertiteln, damit für den Teil, der dann auf Englisch ist, Sie dann auch nochmal nachher das verfolgen können. Wenn Sie dann nochmal reinschauen wollen und Sie interessiert, was macht denn Unimod? Es geht um Gas, es geht um Öl. Ja, und gentlemen, I think we should start the presentation right now, and I think it's my job to start the slides, and I hope it's working. And I don't know what you see, but I see the first slide in full page. So. Ja, wir können das sehen. Ja. Okay, Mr. Golombek, the floor is yours und los geht's, bitteschön. Marc, danke, vielen Dank. Dann fange ich mal an. Polen. Für die meisten ist Polen eigentlich, für die meisten Deutschen ist Polen ein unbekanntes und bekanntes Land. Wir sehen, liegen wir wirklich im Herzen Europas.
Wir sind ein sehr junges Land mit einem Durchschnittsalter unter 40 Jahren. Ein sehr interessantes Land, fast quadratisch, wenn es nicht fast rund wäre, mit sehr vielen großen Städten, die über das ganze Land verteilt sind. Und ich glaube, das Wichtigste, was man sagen muss, wir haben rund 39 Millionen Einwohner, also knapp die Hälfte dessen, was wir in Deutschland haben. Ein sehr interessantes Bruttoeinkommensprodukt in der Zwischenzeit von über 35.000 Dollar. Allerdings das Wichtigste ist im Endeffekt, wir sind ein großer, als Polen sind wir ein ganz großer Handelspartner für Deutschland und für Europa. Wir sehen, sind wir der drittgrößte Handelspartner für Deutschland und das ist natürlich eine ganz wichtige Geschichte auch für unser Unternehmen. Und das ist eine strategische Lage, die wir im Endeffekt immer weiter, die wir weiter nutzen wollen. Mhm. Nächste Folie. Dann. So. Polen dadurch, dass wir erst sehr spät eigentlich auch in die europäische Wende eingetreten sind, haben wir einen relativ großen Nachholbedarf. Und wir sind sowohl durch die Finanzkrise als auch durch andere Krisen relativ gut durchgekommen. Das war sehr interessant. Das war sogar so, dass wir uns so eine grüne Insel nannten. Als die Finanzkrise da war, waren wir da ziemlich positiv und die Steigerungsraten sind relativ weiterhin ganz stark im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man so sagen muss. Und vor allem auch dadurch, dass die Bevölkerung sehr groß ist, haben wir einen sehr großen Binnenmarkt, der auch relativ schnell wächst im Vergleich zu anderen Ländern. Mhm. Tja, jetzt kommen wir mal zu einer Firma, zu uns hier, zu Unimod. Die Firma hat im Moment über 200 Mitarbeiter, wie Sie sehen. Wir importieren rund 1 Million Kubikmeter Kraftstoffe. Der jährliche Umsatz beträgt 5 Milliarden polnische Zloty, das ist weit über 1 Milliarde Euro in der Zwischenzeit. Und wir sind fast 30 Jahre auf dem Markt. Unser wichtigster Partner oder einer der wichtigsten Partner ist der Verbund Avia, wo wir die Vertretung für Avia haben in Polen. Und das gibt uns natürlich auch eine Sichtbarkeit als Unimod. Das andere, was sehr wichtig ist, wir sind auch gelistet an der polnischen Börse, im sogenannten WG 80. Das ist in etwa vergleichbar, natürlich nicht von dem Handelsvolumen, allerdings so in etwa vergleichbar. Der DAX ist natürlich erheblich größer vom Handelsvolumen und auch vom Wert her. Allerdings sind wir so in der zweiten Gruppe, man kann sagen, vergleichbar mit dem MDAX in Deutschland, vom Ranking her. Natürlich ist das eine andere Liga, aber MDAX Deutschland und die WIG 80 in Polen ist in etwa in dem gleichen Ranking. Mhm. Hier ein bisschen die Entwicklung unserer Gruppe. 1992, direkt quasi nach der Wende, auch wir hatten eine Wende, nicht nur Deutschland hatte eine Wende, wir hatten sie auch. Und ich möchte daran erinnern, Polen war ein bisschen früher dran mit der Wende als Deutschland. Genau 6 Monate früher. 1992 hat die Familie Sikorski die Gruppe gegründet. Was im Endeffekt sehr wichtig war, das war ein Familienunternehmen und ist weiterhin ein Familienunternehmen, das mit Öl gehandelt hat. Der Bedarf war sehr groß, die Gruppe ist sehr schnell gewachsen. 2012 ist die Gruppe an die Börse gegangen und das war ein ganz wichtiger Schritt, denn im Endeffekt begann damit ein sehr großes Thema Kapitalbeschaffung, aber auch andere Berichterstattung als in einem Familienunternehmen allein.
2014 hat man also wirklich im großen Stil jetzt auch angefangen mit Diesel und auch vor allem mit Biokraftstoffen zu handeln. 2016 ist man in die Kooperation mit der Avia-Gruppe eingetreten. Avia ist in Deutschland bekannt, vor allem in Süddeutschland sehr stark. 2017 sind wir dann also wirklich an die Hauptbörse gegangen, quasi in den DAX oder an die polnische Börse und haben rund 99 Millionen polnische Zloty, das waren damals 25 Millionen Euro eingesammelt. Und die waren vor allem wichtig für den weiterhin sehr stürmischen Ausbau der Gruppe, vor allem im Hinblick darauf, dass man also auch das Tankstellennetz ausbauen wollte. Wir haben 2018 die Strategie für die nächsten 5 Jahre vorgestellt, die eigentlich schon überholt ist, weil wir noch schneller gewachsen sind, als die Strategie das gezeigt hat. Und 2020 sind wir auch in die erneuerbaren Energien eingestiegen, weil das einfach auch der Markt verlangt. Und das ist ein Trend, den wir einfach auch mitmachen müssen. Die Unternehmensstruktur ist relativ einfach. Im Endeffekt ist die Unternehmensstruktur dominiert durch die Familie Sikorski und die Investmentgruppe der Familie Sikorski. Allerdings rund 36% ist an der Börse notiert und ist auch zum Teil auch von den Mitgliedern des Vorstandes, wird auch von den Mitgliedern des Vorstandes gehalten. Und hier muss man auch sehen, dass also große Investmentfonds hier auch mit eingekauft haben, was uns auch eine gewisse Stabilität gibt und die Berichterstattung natürlich und die Transparenz der Gruppe auch erheblich erleichtert, aber auch die Qualität des Ganzen natürlich sehr stark nach oben bringt. Was sehr wichtig ist, im Endeffekt ist das Management, denn jedes Unternehmen lebt vom Management. Adam Sikorski ist der CEO und ein sehr erfahrener Manager wirklich im Bereich Ölhandel. Das war ja auch der Kern dieses ganzen Unternehmens. Mit Robert Josowski sind wir auch unglaublich gut aufgestellt im Ölhandel, haben einen sehr erfahrenen CEO und einen sehr erfahrenen jungen Mann auch bei uns im Vorstand, der für die weitere Entwicklung, strategische Entwicklung verantwortlich zeichnet. Und das ist ein Team, das also wirklich sehr viel Erfahrung bringt, gerade in unserem Bereich, in den Bereichen, in denen wir tätig sind. Im Aufsichtsrat haben wir im Moment 7 Personen. Mein Name ist Andreas Golombek. Ich bin der Aufsichtsratsvorsitzende in der Zwischenzeit im 3. Jahr. Ich war früher im Anlagenbau tätig, in solchen Unternehmen wie die AEG, die Alstom, die Lurgi und die Elikit. Also ich komme auch aus dem Bereich. Ich werde die anderen Mitglieder nicht im Einzelnen vorstellen. Allerdings ist eine Sache, ein Mitglied sehr wichtig für uns. Wir haben bei uns den Herrn Piotr Cieślak. Er ist im Endeffekt, der kommt von so einer ähnlichen Gesellschaft, mit der wir uns heute treffen. Von den Kleinanlegern, Individuellanlegern. Er ist der Vorsitzende Mitglied des Vorstandes. Sehr gut. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, wir können Sie hören. Ich habe sehr gut gesagt. Das ist hervorragend. Ja. Mit dem Kandidaten. Der ist auch der Vorsitzende des Auditkomitees. Und da legen wir sehr viel großen Wert drauf. Das ist also wirklich eine hervorragende Sache, dass wir ihn haben. Denn er überprüft uns und berät uns auch in vielen Sachen, gerade in Hinblick auf die Berichterstattung. Und das ist sehr wichtig. Wir sind sehr froh, dass wir ihn auch gewonnen haben in den Aufsichtsrat. Vielleicht können wir zur nächsten Folie gehen.
Das Thema soziale Verantwortung in eines Unternehmens ist auch sehr wichtig. Wie Sie wissen, wir haben also gerade jetzt zum Beispiel in der Pandemiezeit wahnsinnig viel Geld auch investiert in die Covid-19-Bekämpfung. Ich glaube, der Adam kann hier erheblich mehr sagen dazu. Vielleicht może coś powiesz na temat COVID-u tutaj? Yes, so we already invest more than 400,000 euros. I can say we spent for the COVID test. We were answering for the challenge which happened last year. Is the March, April. There were really difficult situation around Europe. So especially we support a lot of local communities around our headquarter office located in Zawadzkie. Next to Opole. So we try to support local communities and as much as is possible. And I believe we make the good effort and the answer to the demand of the local communities. This is very important for us. Das ist also ein soziales Engagement, wo wir sehr viel Wert drauf legen, und das gibt uns auch natürlich eine gewisse Bekanntheit auch sowohl an der Börse als auch bei den Anlegern, und das wird sehr hoch geschätzt in Polen, ich glaube in Deutschland ebenso. Ja. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt kommen wir schon zu Geschäftszahlen, und wie Sie sehen, sind die in den letzten Jahren sehr stürmisch gewachsen. Ja, wir sind sehr stürmisch gewachsen, obwohl der Markt von großen Konzernen dominiert wird. Wir haben jedoch auch eine sehr große Struktur, private Tankstellen, große private Gruppen, und die schauen natürlich auch, dass sie sich auch unabhängig versorgen können. Und wenn Sie das so anschauen, vom Jahr 2016, wo der Umsatz 2,5 Milliarden Zloty war, sind wir heute bei knapp 5 Milliarden Zloty. Das heißt also, im Endeffekt haben wir ihn gut verdoppelt in dieser kurzen Zeit. Und wenn Sie von 2013 schauen bis heute 2020, da standen wir bei 300 Millionen und heute bei knappen 5 Milliarden. Das Gleiche gilt ja im Endeffekt auch für das Ergebnis. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Strategie, die wir im Endeffekt aufgeschrieben haben und auch verabschiedet haben, dass wir im Jahr 2023 ein Ergebnis von 75 Millionen erreichen wollten, haben wir schon im Jahr 2020, obwohl das Jahr 2020 sehr schwierig war, was die Situation angeht, das Marktumfeld angeht, haben wir das also schon übertroffen. Und das ist etwas, worüber wir sehr froh sind. Und das ist auch sehr, sehr stark von der Börse honoriert worden. Ich würde jetzt gerne hier vielleicht nochmal das nächste Slide. Ich wollte mal zeigen, dass wir also unser Geschäft recht diversifiziert haben. Wir sind in dem Treibstoffhandel tätig. Wir betreiben unsere eigenen Tankstellen unter der Gruppe Avia. Wir sind im Gasgeschäft tätig, was auch sehr wichtig ist. In Energiehandel, elektrischer Energiehandel. Wir sind auch ganz stark jetzt eingestiegen in das Photovoltaikgeschäft und sonstige Erdölerzeugnisse wie zum Beispiel Öl und Asphalt liegen auch dabei. Wir haben auch ein Engagement, allerdings ist das mehr ein Finance-Engagement in eine Gruppe Blinky. Das heißt also kleine Scooters, die durch die Städte fahren und im Endeffekt uns auch hier bekannt gemacht haben. Wir langsam aber sicher, aber das wird sich jetzt sehr stark ändern, werden wir immer weiter in den Energiewandel einsteigen und mit den Biokraftstoffen, mit Erdgas, mit elektrischer Energie und Photovoltaik haben wir also wirklich die Chance, das zu erreichen. Und ich glaube, das ist so die Richtung, die wir wirklich sehr stark verfolgen werden. Ich würde jetzt gerne die weitere Präsentation, denn jetzt geht es schon um die sehr geschäftlichen Zahlen und sowas muss man einfach dem CEO überlassen.
Und wenn Sie erlauben, werden wir jetzt also in der englischen Sprache weitermachen. Ich danke Ihnen und Sie können mich jederzeit fragen, auch in Deutsch oder Englisch, spielt keine Rolle. Wer auch Polnisch kann, und in Deutschland sprechen viele Leute Polnisch, ich kann darauf auch antworten. Aber wie gesagt, Herr Golombek, herzlichen Dank für den Teil. Das war ein schöner Überblick. Und jetzt sind wir gespannt. Dear Mr. Zigorski, go ahead. Yes, hello. So again, thank you. So I will try it in the next slides to show you a little bit our fundamentals. For us, it's very important to always understand where market is driven, to predict where market is driven, what is the fundamentals for our business, why we are doing our business. So I will share with you a little bit more information about the gas oil division, diesel division. Why we are doing this business, and on the right side you can see the graph with the consumption of diesel in Poland, and you can see that, for example, for 2020 the total consumption was 20.7 million cubes, and only 75% of this demand for Polish customers can be covered, supported by local production in Poland. So almost 1.25% is importing from abroad. So the question mark for the companies like Unimot, like the trader, like the importer, is not if the diesel fuel is needed, import is needed to Poland. The only question is who will do this business. So we have very strong fundamentals while we need to import the fuels because of the economy, because of the growth on the demand. We have to import diesel fuels. On the left slide, you have some prediction on the market. You can see dramatic increase of the consumption coming from 2014 up to 2020 is almost 25%, and then possible scenarios for the future. These scenarios, of course, includes this new era of the transformation of energy business, which we fully understand, but I will talk about this one a little bit later on, how we believe it will happen in Poland, how the situation in Poland looks like. So even in the pessimistic scenario or base scenario, we still have the growth for the consumption of the diesel fuel on the Polish market. And what is very important, we are not expecting growth in the production capacity in Poland. It means more import product is needed to cover demand on the local market. For now, we as a Unimot, we cover 15% of the import, so we are still not very big player. It means that we are very important player of the market, but I believe there is a room and there is a possibility to grow. This dramatic increase of the consumption for the diesel fuel, I think most of you can meet every day on the German motorways, autobahns, thousands of Polish trucks. So just for the information, 30% of the goods movement by road in European Union is now covered by Polish logistic companies. So this is our main customers, and this is driver to us, I can say, from the consumption point of view. If we can jump to the next slide. So how we are doing this business, we try to cover whole area of the Poland. We are renting the storage depot from the government control company. If you are familiar with, I will try to make some comparison with the Germany. You have an excellent logistic company in German called Oil Tanking, which is fully private company, Mabanaft Oil Tanking. Here in Poland, we have kind of company, but this is controlling by government. And we are really happy of that because company is very, I can say, professional. And from perspective of financing and the banks, they feel very comfortable if the product which is financed by banks is stored in this depots controlled by the government. So as you can see, we cover whole territory of Poland, so we can fulfill demands of any customer in Poland.
And very important is as well diversification of our supply. We have excellent relation with the German refineries. The first one located in Schwedt, which is controlled partly by Rosneft and partly by Shell. This is our very important supplier, which help us to cover western part of Poland. We have very good relation with Total Refinery located in Leuna, as well, former Eastern Germany territory. And Dębogórze, Gdańsk, Danzig, this is the place where most of our cargo are coming from. It means through Baltic. We have very good supply, and the Baltic is a really hub for the trading of diesel. A lot of demand in Germany is as well covered from Baltic to Rostock, either to Hamburg. And of course, Russia and Eastern Europe, so Belarus is very important suppliers to European market as well. The neighbor country to Poland, Belarus, is one of our suppliers. So we are, and as well, 20% of our demand is covered by local suppliers, by major Orlen, which is as well present in Germany under Star brand. They have the 500 gas stations. So Orlen is the biggest Polish refineries. So we have as well 20% coming from the local companies. We are offering diesel. We are offering, which is, sorry to mistake, is no, is already corrected because it's a diesel. It was the Polish name ON. So we have a diesel. We are selling as well diesel premium. Polish customers, they like to have premium products, especially for the passenger cars. And of course, we offer as well the gasoline. And every products we are selling in the fuel, I can say, business, we are selling under the brand of Avia because we believe that this is really additional value. Our customers portfolio, this is, I think, very important diversification we have in the customers portfolio. 10 largest customers present only 20% of our revenue, and the biggest customers is presenting 3% of our revenue. So we have, I believe, very good, even saying more excellent diversification of the customers portfolio. What is very important, our receivables are 100% secure. So we are using either Kofas, Hermes, or Atradius as an insurance company. So we are not dealing with any customers if we don't have the credit rating from the insurance company, and 95% of receivables is covered by insurance. 5% it is our risk, but this is normal situation in this business. If we can jump to the next slide. Our driver as well, because what I was telling now, it is more wholesaling business. It is a business we are doing directly to the transport logistic company. But since 2016, we decided that we want to be as well present in the retail business. So because myself, I spent several years in Switzerland between 2010 and 2015. I used to live in Geneva, the trading hub for the commodity in Europe. The Avia, which I think some of you are familiar because it's well present in Germany with more than 900 gas stations. The Avia, as Avia is coming from Switzerland, it is an association which was established in 1927, and already almost 600 gas stations present in the Switzerland, #1 market player in the Switzerland. So we introduced Avia brand in Poland. We are very proud of that. We have almost now 65 gas stations under the operation. Our target and our goal is to have minimum 90 gas stations before end of this year, and 200, I can say, and 2023. What is the very good news that probably it was not possible to put in the information. Based on my effort, I can say personal effort, and the managing director of Avia International from Zurich, today we signed the agreement that the new member to Avia Association, Avia family, joined from Poland. Mr. Pieprzyk, this is a Polish family company,
representing 80 gas stations. They joined today morning, 9 o'clock, Avia family. So when we are talking now about the Avia in Poland, we are not talking anymore about the 65 gas station, but the goal is to have almost 200 gas stations together before end of this year. So this is really a game changer for us, to us as well. Mr. Pieprzyk and his family is still independent. This is not takeover. This is not merge of acquisition. But we have fantastic example where Avia in Germany is represented by 30 members, these 900 gas stations, about the excellent cooperation between members. They are buying fuel together, they are buying the convenience store products, they are really cooperating in IT solutions, they are cooperating in marketing. So I'm really looking forward to the cooperation with the new member, and as I said, it really helped us a lot. So I believe this is really increased. And now we have a little bit, I will start with this energy transformation, which we are really looking forward. We are looking forward for electric cars. We are looking forward for hydrogen. Avia members from other countries, especially from Switzerland, they have already good experience with hydrogen. So we are looking forward for that in the future, and we want to definitely transform Unimod in the next 10 years to the new energy company, following the trends and everything. But the facts are as follow. On the right side, you can see the statistic for 2020, when we are talking about the Europe, and not only the Europe, other countries, where what is the percentage of the hybrid and the electric and the plug-in hybrid cars in the portfolio of the customers' demand in different countries. So as you can see, the Poles, the only 1.9% of customers, they already want to buy electric cars or the hybrid. There are several reasons. Some of them I will explain on the next slide. But people are, I can say here, very pragmatic. So they're really looking forward for this electricity energy revolution, and they are very looking forward to have a solar panels on the houses, reducing the emission. But when we are talking about buy electric cars, expensive Tesla, without charging system, charging network, and the challenges that charging infrastructure have now in the country, they just buying either new traditional car combustion engine, the new one, or as you can see from this information on the left side, almost 850,000 used cars are importing to Poland by individuals, and most of them are coming to the Germany. So why I'm telling about that? We are looking forward to the energy transformation in Germany. And we are looking forward that you will convert your, I can say, portfolio of the cars to the electric, to the hybrid, and probably after 3, 4, 5, 6 years, some of these cars will come to Poland. But we need several years before it will happen, and we are a stock listed company, we are the business oriented people, so of course we want to follow the trend. We are following the trend, definitely, what we can see on this slide, but the realistic is as it is, and we have to wait a little bit for this transformation. So how we want to approach these challenges in the emission and the lowering emission. Polish market is booming with the solar panels. You can see huge investments coming from the individuals and as well coming from the small and medium-sized enterprises. We have one of the highest price for the electricity now in Europe. The reason is very easy to explain. We have very high emissions, CO2 emission, and almost 60% cost of the cost of electricity in Poland, it is cost of CO2 emission. So we have to reduce that. We have this challenge, and everybody understanding that, but it will not happen in the 1 year. But we as a Unimod, we believe that we can participate in this transformation. So this is why 2020, almost 1 year ago, we decided that we introduced the brand Avia Solar
and we are focusing mainly on the small and medium size enterprises, 50 kilowatts up to 100 kilowatts, and we are very, very happy. We take over as well the projects of 100 megawatts solar farm. We are now talking with several investors about the potential arrangement, maybe GV, maybe kind of sell part of the project and developing by ourselves. This is already under investigation, but we believe that in the next few weeks, maximum 2-3 months, there will be the final decisions. The procurement purchase price was very attractive, so we decided this is very good. While it's important this as well for us to be part of this transformation, when we are importing and selling fossil fuels like diesel and gasoline, we pay environmental tax here in Poland. We can reduce this tax if we can prove that we are as well part of the clean energy, something like that. So several years ago, this diversification, we called this like diversification of our business, natural gas, electricity trade, and the diesel. For now, there is not any more discussion about the diversification. We called this more as a cluster business. So we need to have the low emission energy in our portfolio to do the traditional, I call traditional business. And we are really looking forward that for the next several years, it will be really driver to our company. But again, step by step, step by step. The next slide, it is the answer why people are not really very interested to convert the cars to the electric cars so quickly. On the left side, on the top, you see the European countries, the ranking of the European countries with the most intense CO2 emission, which is produced for the 1 megawatts of the energy. Unfortunately, you can see we are on the top. It means if somebody is telling in Poland that electric cars is reducing the emission, the first question, and the people from automotive sector usually, which are very familiar as well, they asking, okay, but do you know from where is electricity coming from in Poland? It's coming from the coal-driven power plants. It's not nuclear, it's not hydro, it's not wind, it's still not solar. This mix in the clean energy mix is still very, very low. So of course, it's very nice to have the emission out of the city centers if you produce electricity in the big power plants out of the city centers instead of having emission from the diesel engine or gasoline. But as you see, the total CO2 consumption, it's still the same, so it's not make the difference. So we really need the time to transform that, and this is why as well why government is fully understanding. So if you can see, for example, the goal for 2030, which is on the right side for Poland, is to reduce from 724 to 566, where Germany for now is on the 300. You can see on the left side. So Germany now is at 300 gram per kilowatt, and our goal for Poland is 566. So again, this transformation will come, but it will take time. And before it will happen, we want to be ready, and definitely we want to still make money on the traditional, I call traditional business from our side. Next slide. Natural gas, this is something which we like a lot because we still believe that natural gas is a transforming fuel. So before, especially for heavy transport, for the trucks, when we are talking about the hybrid, when we are talking about the electric cars, you agree that we are more talking about the passenger cars and the minivans potential. And as I said a few minutes ago, driver for our business, for the Unimod, is a big logistic companies, big truck companies. There are several discussions about alternative fuel about that. But what is now on the table, what is realistic, it is natural gas, it is LNG. So CNG
compressed gas or liquefy natural gas. And we are active in this business. We are very, very happy. We have already several years experience, and we believe that this is transformation fuel for heavy industry. What happened with electric trucks, big trucks? I think it's a big question mark. I believe personally more in hydrogen as an alternative for heavy trucks, the green hydrogen. I'm really looking forward for that, producing in the solar farm, producing with the wind, having electrolyzers next to the logistic companies. And we are really looking forward for this technology. But for now, it's still very, very expensive. It's on early moment of the technology development, so we are following. But as well, as I said, we are active on this transforming, I can say, transition fuel. I call the LNG as a transition fuel, and we invest more and more money into this business because we believe it could be the driver for the next years as well. If we can jump to the next slide. Poland is our main driver, so we have almost 90% revenue coming from Poland as well. But we are looking forward as well for the expansion a little bit. So this is why we decided several years ago, 3-4 years ago, to enter to the Ukrainian market. Ukraine, 40 million people, one of the biggest countries in Europe. A lot of challenges, a lot of issues with the political and corruption and everything. You know this probably better than me. But we are still believing that maybe 2030, maybe 2035, I don't know when, they can become the member of the European family, the full member of the European family. I don't know if full member of European Union, but full member of the European family. They have already free trade agreement with European Union. And we have very close relation with Ukraine. It's almost more than, if probably some of you have experience with a lot of Polish people working in the Germany. We have this experience with Ukrainian because we are still Slavic, I can say, nation. We understand each other not bad, I can say, so language is similar. It means that after this political challenges 2014, we have almost 2 million Ukrainians which are living and working in Poland. So the connections are very good, and we established small office in Kiev. We have 3 people there. We are doing small business, so not huge expenses. We want to keep everything under control, but we want to put the finger there. We want to be there. We want to understand what is going on. And already we introduced the Avia gas station network there. So we have 11 gas stations with very nice location in center of the Kiev. So very nice, excellent location. Everything is on the franchise agreement. It means that we are not running operation on this gas station, but Avia brand is already present there. What's happened in the future? We will see. Let's believe that they, as I said, they will become the part of European family because it's a strong country, very hardworking people, and I believe they can manage the problems with the neighbors, with the Russia. We as a management, we are working under strategy which was established, introduced on 2018. If I can ask the next slide, sorry, because I cannot see. Just short notice, we have to take care that we don't run out of time. So I know you have a few slides left. So okay, okay. I will try to be quicker. Okay, sorry. Perfect. So Thank you. we are working now on the strategy which was developed, which was introduced 2018. We are working now to upgrade this strategy because a lot of challenges, this energy transformation and everything. But what I want to point as a very, very important point, the strategy for 2023, the goal, the target was to reach 75 million adjusted EBITDA. And as you saw from our results, we reached this target already in 2020, so 3 years before this one. I believe that we need several months now to work about the kind of upgrade of the strategy and to show for the market, I can say, where we want to be up to 2026-27 for another 5 years. And I believe there is now the right time to discuss.
Increase efficiency, so return on the capital. Our target was 15%. We already reached 31%. As I mentioned before, 200 gas stations. This is our goal on the top of Pieprzyk family of the new members. So these 80 gas stations. So we are talking about, I believe, more than 300, almost 400 Avia gas stations around the Poland. You can see. Very important point: dividend. With exception of 2018, which was challenging year for us, the net profit was a little bit on the minus. Adjusted EBITDA was positive. We are always paying dividend, and the rules, official rules we communicate to the market, it is that minimum 30% of the profit is paid by the dividend. 2020, even 50%, because of the very good results on the first quarter. We decide that we want to share with our shareholders, and we want to be company which pays the dividend to our shareholders. If we can jump to the next one. So main investment direction, we really still believe that the gas station and the traditional business can be driver for the next decade. I don't say for next 20, 30 years, but I'm saying for the next decade, for the next 10 years. And for the next 5 years, no question, market is very hot and really looking forward. We want to participate into the transformation, but we want to control that, and we want to do this step by step. We are looking for the new technology, but we want to be, if I can call that, as a follower instead of introducer of the new technology. We are too small. When we are talking about the hydrogen, about these really challenging issues, they are huge research development centers, thousands, hundreds of engineers working on that. And we, as a provider and supplier of the fuel, we can jump into this, I can say, business when the technology is already established, and this is our strategy. And as I said before, natural gas is a very, very important part of our business, and we want to keep this as a transition fuel for the future. I mentioned already about the dividends, so I believe we can skip next slide, but you have here the numbers, how the dividend was paid. So 1.97 zloty, which for the time when we were voting for dividends, we were talking about the almost 4 or 5% of the price of the shares. So I believe it is not bad. The next slide. This is exactly projection of our financial results, and this is the results we reach in the past. So 86 million for 2020, and our forecast for 2021, because we are sharing with the market the forecast. And you can see it is a little bit lower than 2020. A lot of people asking me why. I say we are very conservative. We want to make the delivery always to the investors. We are in the commodity business, energy business, challenging business. The margin are changing, the prices are going up of the commodities. So instead of showing very, very nice number, we want to be sure that we are delivering. Last year, our first forecast was almost 60 million. Then we increased to 65, and finally we got 68. I don't know if it will happen this year. The year is challenging because of the increasing of the price of energy sources, oil, electricity, natural gas, everything. But for now, we are going according to the budget, I can say like that. And I believe that I can say second half of the year will give us some window opportunities in the trading that we can increase our forecast for this year, but now is a little bit too early to talk about that. Shares performance, what you see a little bit on the left side, it is an alternative market. So the free float was very, very small. And of course, the shares were, I can say, hot, very hot. So we reached a price of 80 zloty, but with small and big capitalization, but as I said, the free float was very, very small. So then we made 2017 IPO with the price of 45 zloty, and now our price is almost around 50 zloty. So we come back to the IPO price.
So we believe, and not us, but we are covered as well with the analytics, and what you can see on the left side, last recommendation, which was present on April 21, is to buy our shares with the target price 65 zloty. So we are very happy. We have not reached already this level, but we believe step by step our market cap will going up, and really board is really looking forward and focusing on increased market capitalization, because we are still a small company, less than 100 million euro market cap for our industry, our business. We are a little bit too small, so this is why we are looking for some alliance for the maybe merchant acquisitions opportunities. We'll see. We have to grow because business is more difficult and challenging, and we have to grow. So next slide. We are proud of 2020 in several fields. One is that we have been awarded as the best investor relation company. So we immediately respond to COVID issues. So to start to organize webinars every 2 weeks, I was online with the investors explaining what is going on, how COVID issue have influenced to our business, where we are, where are challenges. So investors really appreciate that, and we were awarded, as I said, the best company in investor relation. And I'm proud, sorry for that, because I'm usually a low-profile person, but I think this is very important award, not only for me, but the full team of the Unimod. I was elected, and I've been awarded as a CEO of the year for the Warsaw Stock Market 2020. But again, it was really teamwork, not myself. But as I said, we are really proud of that. We have an investor club. We have the shareholders club. We call this Unimod Club Plus. Every second month, we have a meeting with the investors. They have kind of benefits, bonuses on the fuel on the gas stations, which now starting to be implemented. Some insurance, some of bonus and benefits. So for us, it's very important, and we really appreciate very good cooperation we have with the Association of Individual Investors here in Poland. We have very close relation with them, and for us, individual investors are very important, and we understand that the communication and information is very important, to be very transparent what we are doing, because business is a little bit complicated. What distinguishes Unimod? Why Unimod can perform better than our company? We have the experienced team. Sometimes people are not happy if I'm telling that we don't have juniors here in this company. We have really seniors. So in every field, we have really the person who knows his business very well, who was having good time in the past, but as well he was losing money, and I really appreciate that, because the experience make you better if you can find, I can say, good points from the mistakes you make in the past. So we have really seniors people here. Market is really supporting us as well. What I understood, what Andreas tried to tell you. We are really surprised how Polish economy is strong after the COVID and during the COVID time. Unemployment rate 3%, the lowest in the European Union. Massive movements of the production from the China because challenge of the supply chain because of the COVID. Increase of the logistic costs coming from China. You can see foreigner investors coming, I can say every week we see big information coming from government and the foreigner trades agency that investors are coming to Poland to start to manufacture something. So this is really driver for us. So situation around is very strong. We are independent, we are very flexible. We are risk conservative, but if we believe into the market, into the fundamentals, this is very important. We are not speculating. We are not thinking that maybe we believe that the oil price will go up next week. We are 100% hedged, so we are using every hedging instruments. We are
really believing in the fundamentals and the information. Dividend paid company, and our auditor is Deloitte. PwC, before every 3 years we are changing the auditor. For now is Deloitte, and together with the supervisory board, independent supervisory board, we believe that we are covered from the risk perspective for the investors. So thank you very much, and sorry to be a little bit long, but 29 years history, which I'm proud of. I believe this is again, sorry for that. Okay, thank you very, very much. So it was really interesting to see see your view on the whole thing and on your company as well. And I would like to switch in German just for a short time. Und ich sagte gerade herzlichen Dank für die Präsentation. Das war jetzt ein Tick länger als gedacht, aber wir wollen auch ein paar Fragen noch zulassen und Sie haben ja schon Fragen gestellt. There already are some questions, so I would like to present the questions right now. And the first question is, how do you reach for, or why do you reach for German shareholders and investors right now? So you're a Polish company, so why are you reaching for German investors? To be honest, since last year, we have more and more demand coming from the international investors, coming from London, from Norway, from Finland. And of course, Germany is the closer country to us and the main trading partner. And Avia is a part of the German business as well in the Switzerland. So myself, I was thinking about that because this globalization, because of the electronic platform, you can invest now everywhere in this case. Why not to make this exercise? And even if the German investors are not ready to buy the shares for now, for example, for the future, as I said, we are really focused on increased market cap. So we are thinking maybe in the future about the dual listing, maybe some IPOs or merge acquisitions in the German market as well. So I believe we should start this process slowly, step by step, to show us that we are here, we are on Poland, we are doing this kind of business, and we are looking forward for the long-term commitment. We are not doing any IPO now. I can say we don't need any capital rise in this moment, but we believe that the market like Germany, with a lot of independent investors, individuals, is a potential target to us, and maybe we will be interested. Vielleicht ganz kurz die Antwort übersetzt, aber nur ganz kurz, dass es einfach attraktiv ist, die deutschen Anleger anzusprechen und dass es da auch eine Perspektive gibt. Da gibt es jetzt nichts Konkretes, dass es eine IPO oder ein Listing in Deutschland geplant ist, aber darüber denkt man durchaus nach. Und ich hoffe, Herr Golombek, ich übersetze das richtig und nehme die richtigen Punkte mit. Aber ich glaube, wichtig ist auch noch die Information, dass man halt auch jetzt irgendwann mal anfangen möchte, auch deutsche Investoren oder europäische Investoren anzusprechen. Und das ist halt heute jetzt so ein bisschen, ja nicht der Anfang, aber es ist ein Baustein, dass man auch dann deutsche Privatanleger ansprechen möchte. Dafür vielen Dank. Vielleicht mal interessant an dieser Stelle, dass Unimod auf uns zugekommen ist und sich gerne präsentieren möchte. Das fanden wir sehr positiv. Dafür herzlichen Dank, dass Sie die Initiative ergriffen haben. An die Kollegin, die aus der EA-Abteilung und Pavel, die Kollegin hat sich auf ein Bein gebrochen, gute Besserung. Das tut uns natürlich leid. Okay, das zu der Frage. Just another question about ich will noch eine Sache hinzufügen. Ich glaube auch, es ist ein Trend in Deutschland auch zu schauen, dass ein Unternehmen auch eine Dividende regelmäßig ausschüttet, oder in der Politik ist das auch eine Dividendenausschüttung. Wir sind keine spekulative Kompanie, sondern wirklich eine Dividendenkompanie, und ich glaube, für deutsche Anleger kann das unglaublich interessant sein, in so eine Kompanie auch zu investieren. Vielleicht an der Stelle, weil das kommt immer wieder, just about looking at the tax for German investors. As I know, the tax is about 19% for investors in Poland. Is this correct? I hope so. Ja, also es gibt eine 19%ige Steuerquote in Polen auf die Dividenden, und angerechnet werden schon 15%. Ob man sich die 4% noch holt, ist dann die große Frage. Wir haben ja so einen Quellensteuerservice bei der DSW. Das wird für Polen eigentlich nie genutzt, weil man nur auf 4% verzichten muss. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut zusammengefasst. Ja? Richtig, genau so ist es. Ja, okay. Ja, genau so. Okay,
Da kam eine Frage zur Aktionärstruktur und wie viele Aktionäre bei Unimod eigentlich privat sind. The question is, how many of your shareholders are private retail investors? Have you any numbers about this? Yes, the last statistic we got end of last year, we had almost close to 3,000 individual investors. So quite big numbers. The biggest one with 200,000 shares, so with 2.3 million euro market cap, I can say the value in the euro, and with 100 shares only, so quite divided. So, but a little bit less than 3,000. So individual investors in Poland, they really know us, I can say, and we are on their radar. Yeah. So where's your headquarter? I think it's an easy question, easy answer. It's not so easy question. So our headquarter is registered in next to Opole in the south of Poland, where we have our LPG plant, and we bought this business 2001 from German company, Schroeder Gas Company. Schroeder Gas Company, they approached Poland on 1991, and finally, unfortunately, they failed. They were not success here. So we take over business, liquid petroleum gas for them, and then we established there the headquarters. Me, myself, I based in Warsaw. So here we have a hedging department and marketing and HR. On the north of Poland in Gdańsk, Danzig, we have our trading department, because more of the flow is coming through the Gdańsk is like Hamburg for the Germany, so big port, and we want to be very close to the stream of the product. So to be honest, we are a little bit divided. So when the challenge with the coronavirus came and people say we have to switch to video conference, something like that, we are doing this for the last 5, 6, 7 years, I can say. So we are managing company using IT solutions. So for us, it was no problem. But if you ask me, the headquarter, unofficial headquarter, we are in Warsaw. We are in the center of Warsaw here, and most of the people staff is here next to me. So maybe you answered it already in your presentation. Die Frage ist hier, wie viele Tankstellen Sie in 2030 sehen. So how many gas stations do you expect for Unimod or at Unimod in 2030? How many gas stations? Is a good question. So our goal and for 2023-24 it is 200 gas stations, and I believe that we can still increase this number. But then 2030, with this transformation, I can say, because I have to point very important the point. What I'm trying to show you about the emission, about how we produce the electricity in Poland, it is the fundamentals. But we are not forgetting that this business is as well political driven. So any changes in the regulation can completely change the situation. So if I say there is no fundamentals for electric cars in Poland for now, it doesn't mean it will not change because of something happened. So we are following this as well. But if no changes, if we are talking about the scenarios we have now, so I believe minimum 300 gas stations or even more can work under Avia brand. We have total number of 7,000 gas stations in Poland, 7,000, and 50%, which is quite unique. I haven't shown you this information, but it's quite unique, and this is available. 50% is controlled by individuals, not by the big players. So individuals either working on their own brand or franchise. So this is our target. So 3,500 gas stations, and now we have less than 100. So it's really potential to grow. I definitely believe it's a potential to grow. Okay, also wir haben jetzt gerade gelernt, der Step ist 100, 200 war in der Präsentation, aber bis 2030 300 und danach habe ich so ein bisschen Ahnung gehabt, das ist die Ende der Fahnenstange nicht. Natürlich auch durch die Regulatorik ist das natürlich auch bedingt, wenn natürlich dann auch der Regulator sagt, dass man mehr Elektroautos oder hybride Autos braucht, dann wird das natürlich auch Auswirkungen führen. The change of your company, will it be driven by regulation or will you act in advance, or
When will you change your strategy? I can say we follow all regulation. We are a member of several associations which are very close to the government here. So as a member of AVIA, we have as well access to Brussels to understanding what's going on. So definitely we are not waiting for any change of the regulation. So for now, we believe that we understand what is going, how transition will happen. So I don't expect any big surprise. I don't expect it's not possible that something will happen. So from this perspective, I made this remark. I can say that you know, we have the different situation and political situation in many countries in this case. But if not, we of course we follow. We participate. We are in the dialogue with the government. Because this is a challenge. This transformation is a challenge for the whole country. It's not the challenge only for Unimod. So definitely we can benefit of that, but we fully understand what's going on, and not control, but follow what's going on and try to as well put our input in any regulations which are coming. So one question, eine Frage hier geht nochmal um die Expansion, um die lokale Expansion. You told us in your presentation that Ukraine is interesting for you to expand, but the question is, do you want to enter with Unimod into other countries? So we talk about Ukraine, so maybe you have an idea of several different countries to enter. We are really looking forward to make the business, and we already doing business in Czech Republic. The Czech Republic is as well fundamental short, so we have several customers in Czech Republic. We are really looking forward for the next country, which is Romania. Romania is a really becoming manufacturing hub for Euro as well, the same as Poland. A lot of investments are coming there. With the new horizon, the project, the 700 billion euro, which European Union will spend for the recovery from the COVID, more than 100 billion will go to Romania. So this is really, I can say, attractive and interesting market. And structure is similar like Poland, 20 million people there. So we already start some relation with Romania. We are selling lubricants, Schmierstoffe. We are selling there under Avia brand. We again put a little bit finger on the market. So definitely, but we want to focus on the region because we understand the region. And we believe this is our additional value, our strength, that we understand the supply, demand, and we can improve our logistic in the region. Going to Spain for us is not added value, for example, or another country. So definitely Central Europe, neighboring markets, and always we are looking, okay, what is the additional value for our existing business? If we start to do with Ukraine, we have a lot of additional value. We can improve our efficiency. We can improve our logistics. The same Romania, the same Czech Republic. Okay, perfect. So last question, then we come to the next point, next topic. So maybe really interesting. So because it's about hydrogen, Wasserstoff, and you can switch your gas stations into hydrogen stations. So this may cost some money, but it may be possible. What do you think about this hydrogen? Definitely, we are really looking forward for that. As I mentioned already, one of Avia partner in St. Gallen in Switzerland, Osterwalden company, they introduced already the hydrogen gas station over there. They have a commitment with Hyundai, who is providing trucks. 1,500 trucks will come to the Switzerland in the next 3 years. And they will be the customers of the Osterwalden. I'm going to St. Gallen September this year after the holidays. So looking forward how it's going on. So definitely, I mentioned before, hydrogen. I strongly believe I have some engineering background as well. I don't believe electric trucks. I don't believe it will happen. Too heavy. A challenge with the lithium batteries unless something happened with the technology. So, but definitely I believe the hydrogen is the future, and definitely if we can talk about the electric cars that you can plug in your car, in your apartment, in your garage, hydrogen is more complicated. It means
our gas station can still exist, and the customers have to come to the gas stations and to convenience store. So then we're really looking forward for that, and be sure we will be ready. Yeah. Okay. Als Ergänzung hier noch Richtung Hydrogen. Ich sehe das Hydrogen-Business auch im lokalen Markt. Das heißt also in lokalen Transportunternehmen, Busse. Wir sehen das auch wirklich in lokalen kommunalen Fahrzeugen. Das ist ein Trend, der mit Sicherheit kommen wird. Und auch große Lkw-Flotten werden in diesen Bereich reingehen. Und das sind zurzeit unsere Kunden auch. Und das ist ja das Interessante dabei. Aber hier müssen wir noch die Entwicklung der Technik sehen. Wir haben ja in Deutschland 100 Hydrogen Stations im Moment. Wir haben in Polen noch keine einzige. Aber auf dem Markt sind schon Anfragen im Moment, die ersten Anfragen für Hydrogen Station laufen. Und ich glaube, das ist ein Trend, der mit Sicherheit in den nächsten 2-3 Jahren kommen wird. Aber hier müssen wir auch vorsichtig sein, abwarten, wie das weiterläuft. Okay. Jetzt ist die Zeit gekommen, um Danke zu sagen. Adam Sigorski, thank you very much. It was very interesting to learn about more Unimod. Mr. Golombek, herzlichen Dank für die Präsentation, auch dass Sie das auf Deutsch übersetzt haben, teilweise in Deutsch, teilweise in Englisch gesprochen haben. So, thank you very much for your presentation. Hope to see you again soon. And for today, thank you. And we will switch over to the next topic and maybe some last words. Thank you very much. I really appreciate and really looking forward to be in the contact and communication with the German investors. So we are looking forward to prepare some materials on German, the presentation, quarter results as well. And again, for us, it's a long shot. So we are not asking to become maybe our shareholders. I know that investors need the time, sometimes step by step, but slowly we will try to convince you that we are right company to invest. So thank you very much again. No, Vielen Dank. thank you. Vielen Dank. Till next time. Stay healthy. Danke. Yeah? Okay. Till next time. Thank you very much. Bleiben Sie auch gesund. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zum Richard Dietrich, der schon ganz ungeduldig wartet, weil ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, lieber Richard. Ich sage es einfach. Er strahlt über beide Backen und dafür gibt es einen Grund. Nicht, weil er jetzt dran ist, sondern weil er Vater geworden ist. Darf ich das sagen? Ich hoffe, ich darf das sagen. Jetzt hast du es schon gemacht, Also, jetzt ist ja egal. alle Aber klar, alle Champagnerflaschen jetzt nach Stuttgart zum Richard Dietrich. Dass du überhaupt heute hier bist, jetzt haben wir ein bisschen länger gemacht mit Unimod, machen wir es ein bisschen kürzer mit dir, weil ich glaube, du hast jetzt wichtigere Sachen zu tun, außer mit uns hier, mit mir zu quatschen. Aber fangen wir mal an, ganz kurz eben, ausländische Aktien. Welche Rolle spielt das an der Börse Stuttgart? Welche Rolle spielt das deiner Meinung nach überhaupt für Anleger? Also fast 50% der Aktientransaktionen werden bei uns in ausländischen Aktien getätigt. Weil das zeigt ja schon mal, es ist definitiv unwichtig. Und ich sage mal, auch wenn ich nichts Beratendes oder mit Meinungen von mir geben darf, in jedes Depot gehören mindestens 50% nicht deutsche Aktien, wenn nicht sogar noch mehr. Und warum sage ich das? Ich finde einfach, in den meisten Fällen, wir Deutschen tun uns sehr, sehr, ich habe vor diesen Home-Bias-Begriff in den Markt geworfen, wir fühlen uns daheim einfach wohl. Das fühlt sich toll an, das sind deutsche Aktien, die kenne ich schon. Wir haben schon gemerkt, vielleicht haben manche Probleme mit der englischen Sprache. Deutsche Aktien sind alles in Deutsch, Unternehmensnachrichten sind auf Deutsch, fühlt sich einfach sicherer an. Aber wir müssen halt ganz klar und ehrlich sagen, es gibt halt wesentlich häufig bessere Aktien in manchen Branchen in anderen Ländern. Schauen wir doch mal, was haben wir in Deutschland als wirklichen Hightech-Wert? Da fällt mir SAP ein und wir hatten mal diese Wirecard hatten wir mal, aber sonst haben wir da nicht viel zu bieten. Und wenn wir halt aber wenn wir halt in einem Bereich uns mal umschauen wollen und sagen, was wird die Zukunft sein? Vielleicht all diejenigen, die letztes Mal dabei waren, da habe ich ein bisschen über Digitalisierung, über Disruption gesprochen, über neue Technologien, was uns vielleicht erwartet. Da fehlen vielen vielleicht auch in Deutschland, zumindest, also nicht Unternehmen, aber Anleger, die in deutschen Unternehmen investieren möchten, die Fantasie, wie sie diesen Schritt schaffen sollen. Und deswegen ist es durchaus nicht unwichtig, also auch zumindest die Hälfte, auch mit ausländischen Werten im Depot zu haben, die natürlich auch in Deutschland Gewinne machen und Umsätze generieren, aber halt häufig nicht deutsche Aktien sind. Das ist ganz interessant, dass du das so sehr klar formulierst. Vielen Dank erstmal für die klare Aussage, weil Fakt, wir sehen viele Depots und ich muss sagen, das ist glasklar deutsch. So, jetzt gibt es natürlich die Variante und das sagen dann viele, das ist dann die Antwort, die sofort dann kommt. Ja, einen Augenblick mal, ich habe eine BASF,
Und eine BASF ist doch weltweit aktiv. Ich bin doch über die BASF-Aktie, bin ich doch in der ganzen Welt unterwegs. Aber das kommt ja dann doch zu kurz, weil du hattest gerade angesprochen, viele Branchen. Ja, nehmen wir jetzt mal Alphabet, nehmen wir Amazon, die klassischen Apple. Sowas haben wir eben nicht hier in Deutschland. Und ich befürchte, bis auf Trivago, die aber eigentlich auch Holländer sind und so, ja, also die hier sitzen in Düsseldorf. Finnien hat noch was mitspielen könnte. Wir hatten früher mal die Balda AG. Ich glaube, das war ja das Unternehmen, das eigentlich das erste iOS-Betriebssystem so ein bisschen vorangetrieben hat. Aber sonst, genau wie du sagst, genau, ist schon ein bisschen her, aber das sind auch die Werte, die wir einfallen aus dem Bereich. Aber sonst gibt es da schon relativ wenig. Es gibt sicherlich kleine, feine, aber nicht Unternehmen, die eben auf diesem großen Niveau mitspielen. Und wenn man sich halt die nicht ins Depot packt, wird man halt viele Chancen wahrscheinlich vielleicht nicht wahrnehmen. Und BASF, da hast du natürlich eine Aktie gesprochen. Ich glaube, das ist eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, eigentlich so die wertvollste deutsche Aktie, weil wenn BASF nicht mehr geben würde, würden, glaube ich, im Hintergrund extrem viele andere Branchen runterfallen. Das ist dementsprechend vielleicht eigentlich die wichtigste Aktie. Aber bei allem anderen gibt es viele Konkurrenzunternehmen, die würden ratzfatz die Lücke des deutschen Unternehmens wahrscheinlich schließen. Wir haben keine großen Unternehmen mit wirklichen Burggraben, wenn man es mal so nennen möchte. Und das sind so Gründe, wenn man sagen musste, bitte auch nach links und rechts schauen, aber natürlich wissen, auf was muss man achten. Ich habe es schon angesprochen, für viele ist vielleicht einfach ja, die Sprache ist das Problem. Das hätte ich vor 20 Jahren Geld zugelten lassen, aber heutzutage im Internet kann man wunderbar sich jedeseitige Sprache mit polnische Seiten auf Deutsch anzeigen lassen und es ist wirklich gut. Ja, grammatikalisch vielleicht manchmal ein bisschen verdreht, aber man kann wunderbar verstehen. Früher war das Problem, ich konnte mir einfach wenig Informationen zu irgendwelchen fremdsprachigen Unternehmen heranziehen. Heute durchs Internet einfach. Ich muss also nur wissen, okay, was haben die für einen speziellen Markt, zum Beispiel hier Versteuerung oder warum haben sie genau dort mehr Interesse daran als wir zum Beispiel. Ich muss natürlich auch wissen, wie ist die Haupthandelszeit. In Warschau ist zum Beispiel die Haupthandelszeit von 9 bis 17 Uhr, Verzeihung. Und das heißt natürlich, wenn ich solche Werte handle, wir in Stuttgart, hast du schon angesprochen, handeln die auch, aber unter uns, natürlich sind die besten Preise, die ein Kunde kriegen kann, dann, wenn die größte, liquideste Börse, die Heimatbörse, auch geöffnet hat. Und deswegen ist da ganz klar der Tipp natürlich auch, wenn ich amerikanische Aktien handle, mache ich das zwischen 15:30 Uhr und 22 Uhr. Wenn ich eine polnische Aktie handeln möchte, sollte ich es halt tunlichst zwischen 9 und 17 Uhr machen. Wie ist es? Warum ist es so? Ja, ganz einfach. Wenn ich außerhalb der Zeiten handeln möchte, dann haben die Händler bei uns natürlich ein gewisses Risiko, weil sie nicht genau wissen, wie ist denn da der Markt wirklich, wie kommt denn der raus? Und dadurch sind eben zu diesen Zeiten meistens die Spreads, also Unterschied zwischen Kauf und Verkauf, etwas größer. Das ist richtig, das ist der Preis, ja. Jetzt haben wir gelernt, über die Börse Stuttgart kann man viel handeln. Das ist gar nicht immer so einfach. Das hängt auch ein bisschen von der Depotbank ab übrigens. Das darf man auch nicht unterschätzen. Jetzt zum Beispiel eine Unimod, nicht jede Depotbank macht das möglich. Können Sie ja mal prüfen, wenn Sie mal eingeben Unimod, dass Sie da die richtige WKN natürlich haben, aber dass Sie mal schauen, ob man da Unimod kaufen kann. Das geht nicht bei jeder. Bei meiner Depotbank geht es. Ich habe gerade eben schon gelesen, bei der ING geht es nicht, aber auf jeden Fall, da muss man sich dann auch die richtige Depotbank suchen. Aber oftmals heißt es ja auch Steuern. Die Steuern, das wäre so kompliziert und dann geht mir da von der Dividende so viel flöten und. Dann mag vielleicht noch der Kurs und der Kauf mag noch gut sein, aber die Dividende ist natürlich schon ein Problem. Das haben wir bei Unibot gelernt, 30% Ausschüttungsquote, sah ja auch gar nicht so schlecht aus. Ne? Da helfen wir von der DSW, da gibt es dann Formulare, das ist nur leider sehr lästig. Aber hörst du das auch ab und zu mal, dass das ein blödes Problem ist, weil man sich da durchfuchsen muss erstmal? Ich sag mal ehrlich, ist auch eine Ausrede. Aber wenn ich einfach sehe, welche Risiken ich dafür eingehe, wir sprechen ja immer wieder davon, dass man der Börse breit streuen sollte, Diversifikation, verschiedene Branchen, aber auch verschiedene Regionen und Länder. Und wenn ich halt 80% Deutschland habe, habe ich halt ein riesen Klumpenrisiko und mir sollte dann einfach als Anleger bewusst sein, ich tausche vielleicht ein Klumpenrisiko gegen ein bisschen Unannehmlichkeiten aus oder vielleicht gegen ein bisschen weniger Erträge über Dividenden, wenn ich wirklich ein fauler Hund bin. Ich muss zugeben, da erwische ich mich manchmal auch dabei. Aber ich habe einfach eine wesentlich breitere Streuung und ich habe auch viel mehr attraktive Werte, aus denen ich aussuchen kann, die mir sonst gar nicht zur Verfügung stehen würden. Also ja, das höre ich ab und zu auch mal, muss ich auch zugeben. Und ich habe auch bei manchen Werten einfach dann gesagt, okay, komm, das ist mal zu kompliziert. Wahrscheinlich, weil einfach die Beträge zu klein sind, die ich eingelegt habe. Da rechne ich mal einen Stundenlohn aus und sage, nee, mache ich nicht. Aber das ist deswegen kein Grund für mich zu sagen, ich kaufe mir keine ausländischen Werte, sondern ganz im Gegenteil, ich gucke einfach, wo gibt es denn die besten Aktien, die besten Unternehmen und welche Branche fehlen mir noch und welche für diese Branche ist scheinbar die beste Aktie weltweit. Wenn es eine deutsche ist, wunderbar, nehme ich natürlich auch wieder zu. Das soll nicht heißen, ich persönlich keine deutschen Werte im Depot hätte, aber es ist eine Auswahl und nicht die Auswahl. Und das muss man vielleicht vielen Deutschen so ein bisschen in den Kopf reinklopfen. Da hoffe ich auch auf deine Mithilfe ein bisschen. Ja, also wir propagieren das auch, dass die Depots viel zu deutsch orientiert sind. Aber du hast, glaube ich, vieles von dem, was dann immer wieder kommt,
hast du angesprochen. Und es gibt aber noch ein Thema, ich bin ja so ein bisschen der Ketzerische heute hier, das will ich eigentlich gar nicht, aber So macht es auch Spaß, alles ich gut. glaube, eine Sache ist auch immer das Währungsrisiko. Man holt sich ja noch ein Risiko mit ins Depot, Währungschance. ja, was man natürlich dann sonst nicht hat. Aber auch da, ich muss sagen, Börse ist Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, alles gleichzeitig. Auch die Währungen passieren, die fallen ja nicht aus dem Himmel mit einmal. Ne? Hat man ja auch unter Kontrolle. Deswegen hast du ja auch genauso eine Währungschance. Also Exakt, das ist immer das genau. Klar, ich habe eine, sagen wir wieder, wir haben eine Ungewissheit. Es kann sein, dass ein amerikanischer Wert, eine amerikanische Aktie in Amerika in Dollar steigt, der Dollar aber gegen Euro verliert und wir davon gar nichts merken. Es kann aber auch sein, der Wert fällt in USA, da aber der Euro gegen Dollar gewinnt, haben wir bei uns plötzlich ein Plus. Also ja, natürlich ein definitiver Punkt. Das macht es wieder ein bisschen komplizierter. Die Sprache, die Zeiten. Dann natürlich, ich habe jetzt gemeint, Aktien, die in Deutschland notiert sind. Wenn man sich Werte kaufen möchte, die nicht in Deutschland notiert sind, wird es natürlich noch schwieriger. Da hast du gerade den Depotbank angesprochen. Und die Währungschance, aber auch die Risiken, die muss man einfach gegenüberstellen. Wenn ich natürlich einem gewissen Land gegen den Euro extrem schlechte Szenarien für die Zukunft ausmale, dann muss man nicht zwangsläufig dieses Risiko reinnehmen. Aber häufig sagt man mal ganz ehrlich, also ich traue mir ein paar Sachen wirklich nicht zu. Gefrorene Orangensaftkonzentrat, lebende Schweinebauchhälften und Währungen traue ich mir einfach sehr wenig zu, die nächsten halbe Jahr irgendwo eine Prognose abzugeben. Und deswegen sage ich mal, wenn ich es nicht kann, dann versuche ich es auch gar nicht. Und deswegen streiche ich das aus meiner Gleichung raus. Also so gehe ich dann meistens vor. Außer Wo steht denn Bitcoin in einem halben Jahr? Weißt du das denn? ist mir genauso wenig. Das ist ja genauso schön. Ja? Wir können aber gerne mal ein Thema machen, weil ich sage mal, Bitcoin haben wir wichtige Zeitpunkte, dieses sogenannte Halving, wo alle 4 Jahre wirklich man sagen kann, vergangenheitsbetrachtet, immer nach diesem Ereignis, kurz danach, so ein halbes Jahr, ist der Kurs immer rasant angesprungen. Also wenn die Zuschauer hier mal was zum Thema Bitcoin hören wollen, können wir auch gerne mal machen. Sehr gut, also das weiß natürlich keiner, aber genau aus dem Grund. Wenn ich das Risiko nicht nehme, wenn ich es nicht bewerten kann, kann ich es bewusst eingehen. Also da natürlich auch nicht 100% in Dollar anlegen. Aber genauso, wenn man nur in Euro anlegt, hat man auch ein Risiko. Ich meine, ja, wir kaufen in Euro und wir handeln in Euro, aber wenn wir Unternehmen aus Europa haben, die zum Beispiel einen Absatzmarkt in anderen Ländern haben, haben wir da trotzdem auch irgendwo ein gewisses Risiko drin. Also Anlegen hat immer mit Chance, Risiko zu tun. Da muss man so ein bisschen damit leben können, glaube ich mal. Wir sind ja jetzt sehr progressiv, auch wenn ich die ketzerischen Fragen hier stelle, aber doch relativ progressiv unterwegs, dass wir beide sagen, Mensch, guckt mal über den Tellerrand, macht man nicht an der deutschen Grenze Halt, was ich vollkommen richtig finde. Es gibt aber natürlich schon auch ein paar Länder, wo ich sagen muss, da muss man nicht unbedingt die Einzelaktie nehmen. Ich denke jetzt an chinesische Aktien zum Beispiel, die ja auch teilweise hier in Deutschland dann das Listing gesucht hatten. Das ist bei vielen auch mit viel Schmerzen verbunden gewesen. Aber muss ich jetzt eine chinesische Aktie haben? Boah, ja. Schwierig wird es vor allem dann, wenn es die chinesische Aktie ist, die eben nicht die Aktie, sondern der RDR ist, also der American Depositive Receipt, also auf Deutsch ein Zertifikat, aber bitte nicht Angst haben, meistens sind es Zertifikate, die ähnlich sind wie ETFs, die sind wirklich Sondervermögen, weil die Aktie eben nicht in den USA direkt gehandelt wird, also wird die Aktie in den USA hinterlegt, weil viele amerikanische Pensionsfonds, auch Amerikaner, nur Aktien kaufen dürfen, die in Amerika sind und schwupps sind die schon handelbar und für uns ist es dann auch leichter. Also ja, das Risiko ist da schon, hat eine mehr größere Kette, natürlich haben wir dort auch eine Regulierung, die natürlich viel stärker eingreift. Aber auch da muss ich mal sagen, Mensch, okay, direkte Investment in China ist mal China unter uns, die Mittelschicht dort wächst extrem, viel stärker als in Deutschland. Gar keine Frage. Mega, und da muss man halt überlegen, klar, aber auch, ich sag mal, Deutschland mit Daimler, mit Mercedes, die haben natürlich einen riesen Absatzmarkt drin. Deswegen, wir sind weltweit. Ob man jetzt zwangsläufig chinesische Werte rauspicken muss, da muss ich ganz klar sagen, ich tue es nur dann, wenn ich sage, sowas finde ich sonst nirgends. Nicht, weil es in China ist, sondern ich sage, da gibt es wunderbare Mischkonzerne, die Sachen dabei haben, wo sie hier die Finger danach leckt und sagen, aber die kriege ich sonst nirgends her. Dann kann man es vielleicht mal eingehen. Aber ja, da gibt es gewisse Dinge, das einfach die Handelbarkeit erschwert, das Risiko von der politischen Lage ist schwieriger. Aber ich würde noch mal ganz kurz einmal noch einen Sprung nach Deutschland machen. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum in diesem MSCI World, also diesem weltweiten Index, der hat nach der Marktkapitalisierung Deutschland mit, glaube ich, 2,91% gewichtet ist. Jetzt nichts gegen Deutsche. Ja, nee, stimmt ja nicht mal, würde ich nicht mal sagen. Marktkapitalisierung heißt ja nicht, dass wir keine Rolle spielen, sondern dass unsere Aktienkultur nicht so toll ausgeprägt ist. Wenn Firmen wie Stihl, wie Bosch,
wie Lang- und Schwarz-Gruppe zum Beispiel, Entschuldigung, Lang- und Schwarz, Schwarzgruppe von Lidl und Kaufland an die Börse gehen würden, hätten wir eine höhere Marktkapitalisierung, weil wir viele Unternehmen haben, die gar nicht an der Börse gelistet sind. Und dieser MSCI World sagt ja nicht aus, der BIP ist gut oder schlecht, also was leistet die Gesellschaft, sondern wie viele Aktien gibt es an diesem Markt? Und da ist USA einfach wesentlich größer. Und darum ist dieser MSCI World halt vielleicht 70%, glaube ich, in Amerika, ein US-ETF oder wenn man sowas kauft. Und das müsst ihr natürlich auch wissen. Soll nicht heißen, dass wir schlecht sind, aber es zeigt halt schon, die Marktkapitalisierung ist da recht gering und dementsprechend es gibt einfach auch wenig Auswahl. Also es ist wie nachts um 4:30 in der Disco, da ist halt die Tanzfläche schon recht leer, da muss man nehmen, was noch da ist. Und dementsprechend Deutschland ist halt einfach etwas magerer mit Aktiengesellschaften ausgestattet. Das ist einfach so. Also jetzt wird gerade gefragt, ob in China auch Quellensteuer ist. Ich kann es nicht beantworten. Ich gebe ehrlich zu, ich weiß es nicht. Das müssen wir nachliefern. Das machen wir dann das nächste Mal. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube, dass du wahnsinnig viele Dinge angesprochen hast, die auch natürlich zu Arbeit führen und wo man sich auch reinfuchsen muss. Ja. Wenn man im Ausland anlegt, muss man sich auch noch bewusster informieren. Man muss sehr viel bewusster wahrscheinlich auch die Informationen selektieren, weil man eben nicht das jeden Tag auch in der Zeitung liest. Absolut. Und jetzt muss ich aber nochmal auf was zurückkommen, was mir gerade heute wieder und gestern sehr schwer im Magen liegt. Windeln.de, diese Zockerei, ja, 400% plus und so weiter. Du hast das böse oder eigentlich das schöne Wort Aktienkultur angesprochen. Ich meine, was passiert denn hier jetzt gerade? Das ist ja jetzt nicht mehr Anlegen. Das hat ja nichts mit Börse und mit Anlegen zu tun eigentlich. Wie schaust du denn und die Börse Stuttgart auf sowas? Macht ihr euch da Sorgen, dass die Leute wieder dann vergrätzt werden, weil es produziert ja auch viele Verlierer. Also wir haben ja nicht nur Gewinner. Definitiv, aber andererseits muss ich mal ganz ehrlich sagen, also mehr als darüber informieren, dass Börse keine Einbahnstraße ist, dass man an der Börse von Werten, von denen man Hunderte von Prozent in einigen Tagen erwartet, einfach sagen muss, sorry, mach mal die Augen zu, dann siehst du, was du bekommst. Es funktioniert halt einfach nicht. Weil ich sage, du und ich sind beide schon Weilchen an der Börse unterwegs und es ist, glaube ich, klar, da haben wir einen Vorteil. Das hoffen wir, dass halt die Neuen jetzt auch bekommen, die Erfahrung, bewusst, dass sowas nicht funktioniert. Natürlich ist es schwierig, weil wir die Aktienkultur so langsam gepflegt haben. Corona, komischerweise, sonst immer bei jeder Krise sind alle von der Börse weggerannt. Diesmal blieben sie da, weil sonst nichts zu tun. Und natürlich, das Finanzchen ist auch recht zart. Und solche Sachen, wenn da Leute die Finger reinkriegen, drehen sie sich wieder um und gehen. Telekom 2.0, diesmal sind es Windeln, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Wäre natürlich schade, ich kann aber jedem nur dazu raten. Ich habe auch schon übrigens Videos gedreht zu einfach solchen Fällen, wo wir sagen, Pump and Dump. Also ich habe nicht gesagt, dass jetzt ein Pump and Dump wäre, aber was für Fälle gibt es denn und ist es denn wirklich realistisch? Und wenn ich da mal richtig liege, da hatte ich vielleicht Glück. Da heißt es nicht, dass ich der Profi-Trader der nächsten Jahrhunderte bin, sondern ich habe dann vielleicht mal Glück gehabt, weil ich als erstes so einen Wert hatte. Aber langfristiges Investieren ist es definitiv nicht. Das ist eine Glückssache. Man ist ja auch nie am Steuer. Man ist nie am Steuer. Man weiß nie, was passiert. Als nächstes wissen wir, ob morgen wieder die schlechte Nachricht durchs Dorf getrieben wird bei dem einen oder anderen Wert. Deswegen bitte aufpassen, nicht jetzt am Seitenrand stehen und sich ärgern, sondern eher froh sein, dass man nicht dabei ist, weil da klingelt niemand, wenn es wieder runtergeht. Und das geht rasant wieder runter. Wie bei GameStop haben wir es ja auch gesehen. Also insofern. Richtig. Vorsicht, das hat eigentlich mit Börse nichts mehr oder mit Anlegen. Das Fear of Missing Out, die Angst, was zu verpassen. Wir haben es vorher von Bitcoin gehabt, da haben wir das Thema, das kommt da auch immer wieder zu. Und man muss ja ganz klar sagen, warum stieg der Wert eigentlich? Ja, er stieg, weil es mehr Käufer als Verkäufer gab. War es aber realistisch, dass so viele Leute kaufen wollten? Oder aus welcher Grundlage ist es geschehen? Wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet, du hast schon gesagt, ausländische Aktien sind Arbeit. Ja, grundsätzlich Geldanlage ist Arbeit. Also es sollte keiner als Hobby betrachten. Hobbys kosten Geld, auch wenn sie Spaß machen. Arbeit kann auch Spaß machen, Geld anlegen, aber die sollten Geld bringen und deswegen muss ich auch so rangehen. Ich muss einen Plan haben, ich muss mir überlegen, wann kaufe ich eine Aktie und nicht, wenn ich sage, die ist schon 200% gestiegen und an irgendeinem komischen Board wird irgendeine Nachricht durchs Dorf getrieben, sondern ich muss sagen, ist dieses wirklich wert? Oder ist mir die Spekulation wirklich wert? Wenn ich sage, ja, ich bin bereit, komm, 2% von meinem Depot, ich spekuliere mal, wenn es mir weg ist, tut es mir nicht weh, kann man es machen, aber da darf man keinen außer sich selber dafür verantwortlich machen, wenn es daneben geht. Passiert dann auch mal, definitiv. Lieber Richard, du hast ganz andere Themen im Augenblick eigentlich auf dem Schirm, deswegen ist es umso schöner und umso besonderer, besonders toll, dass du heute noch dabei warst und die Zeit dir genommen hast, bei uns hier noch aufzuschlagen. Ich glaube, wir müssen das alles sehr zu Herzen nehmen, was du gesagt hast. Und die Message war klar, Leute, macht mal euren Fächer ein bisschen auf und guckt mal, dass ihr auch mal im Ausland schaut, was es alles gibt. Wir haben heute mal angefangen mit Unimod. Die Liste derer, die wir gerne haben möchten, ist lang. Philips steht drauf. Airbus steht drauf. Total steht drauf. Also wir haben doch den einen oder anderen, den wir da gerne jetzt demnächst mal hier auch wieder begrüßen wollen.
Ich finde das toll, wenn wir über Bitcoin sprechen, weil da kann man nicht so wenig drüber wissen, weil es ist doch wirklich auch kryptisch im wahrsten Sinne des Wortes für viele. In dem Sinne, lieber Richard, herzlichen Glückwunsch nochmal zu dem tollen Ereignis da bei dir. Liebe Grüße und Dank an deine Frau, dass die überhaupt dich hier, dass sie zugelassen hat, dass du heute Abend bei uns bist. Ich weiß gar nicht, was man jetzt alles dahin schicken muss, damit wir das wieder gut machen können. Ganz lieben Dank. Richtig aus, vielen Dank. Allen kam auch gerade hier im Chat. Und wir hören jetzt auf, kurz vor der Tagesschau. Ganz lieben Dank nochmal an die Kollegen von Unimod, an Herrn Sikorski und an Herrn Golombek für den Vortrag, für die Diskussion. Und jetzt machen wir Schluss und sagen ganz lieben Dank, kommen Sie gesund durch die schwierigen Zeiten und lassen Sie sich impfen. Also, vielen Dank, bis bald. Alles Gute. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Schließe mich vollkommen an. Ciao. Tschüss.